Pues buenas noches a todo el auditorio del Dallas Cowboys Fan Club México. Les damos la bienvenida hoy porque tenemos un programa muy especial. Tenemos hoy a nuestro invitado que es el señor Dwayne Harris. Le damos la bienvenida. Good night, Dwayne. Welcome to the Dallas Cowboys Fan Club México. Thank y'all for having me. It's an honor. Bienvenido, Dwayne. Mi nombre es Víctor Cota. Voy a hacer el trabajo de traducción el día de hoy. A todas las personas que nos ven, bienvenidos a este programa especial con motivo de la entrevista que vamos a tener con un exjugador extraordinario, regresador de despeje, de patadas de despeje y de salida. Me permito hacer una breve semblanza de Dwayne Harris para que sepamos de quién estamos hablando. Ex receptor abierto de fútbol americano y especialista en devoluciones. Fue seleccionado por los Vaqueros de Dallas en la sexta ronda del draft del 2011. Jugó fútbol americano universitario en la Universidad de East Carolina. Sus primeros años jugó como mariscal de campo en el equipo de fútbol de la secundaria Tucker en Georgia, de donde es originario. Fue considerado uno de los mejores mariscales de campo del sureste por la revista Prep Star y fue la selección 4A All-State, lo que llevó a Tucker a un récord de 10-1 en su último año. En la universidad jugó en la Universidad de Carolina del Este, como les comentaba, y ganó el Hawaiian Bowl en el 2007 contra Boise State, equipo que también contó con el futuro corredor del NFL, Chris Johnson. Como estudiante de segundo año jugó en 10 juegos antes de lesionarse desafortunadamente de pie jugando contra Southern Miss. E independientemente de su lesión, la Universidad de Carolina del Este ganó el campeonato este año en la conferencia de los Estados Unidos de 2008 contra Tulsa. En su tercer año fue incluido en el primer equipo de la conferencia y como jugador del año de los equipos especiales. Jugó en 14 juegos, incluida una victoria contra Houston en el campeonato 2009 y una derrota ante Arkansas en el Liberty Bowl de 2010. Terminó su carrera universitaria con récords escolares de recepciones y yardas recibidas y fue el primer jugador en la historia de la escuela en superar 100 recepciones. Los Cowboys de Dallas lo seleccionan en el draft del 2011, en la selección número 176 global. ¿Sí? En la primera aparición pretemporada en su carrera tuvo una gran actuación contra los Broncos de Denver, registrando 5 recepciones para 127 yardas y 2 touchdowns. Jugó también en Dallas jugó de 2011 al 2014 y el 10 de marzo de 2015 firmó un contrato por $17 millones por 5 años con los Jets de Nueva York. No voy a hablar mucho de su carrera en los Jets. También firmó con los Raiders de Oakland, Houston Texans y terminó su carrera con los Osos de Chicago. Basically, Dwayne, I'm giving you a semblance of your career from high school, college, and your professional career at the NFL with the Cowboys, with the Giants, as well with the Oakland Raiders, the Chicago Bears, and Houston Texans. Okay. We will be starting with the Q&A if you agree. We have a few questions made by the staff, and furthermore, we will be doing some questions from the audience or following during this program, if you're okay. Yeah, go ahead. Let's do it. Correcto. Bueno, chicos, vamos a empezar con las preguntas y, como tiene que ser, vamos a empezar con las damas. Pau, ayúdanos con tu primera pregunta para Dwayne. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos a todos. Nice to meet you, Dwayne. Thank you for being with us tonight. Mi pregunta es la siguiente. Cuando fuiste estudiante en Tucker High School, jugaste como quarterback y fuiste considerado uno de los mejores mariscales de campo, liderando a tu equipo a un récord de 10-1 en tu último año. ¿Por qué jugaste después como receptor abierto y regresador de patadas? Okay, the question, Paula, it's when you were a student in Tucker High School back in Georgia, you played as a quarterback, and you were considered one of the best quarterbacks in the Southeast, leading your team to 10-1 record in your senior year. Why did you play later as a wide receiver and punt returner? I ended up changing my position from QB to wide receiver after my freshman year in college.
just because I was looking at the long run from career standpoint, from the height quarterback stance. So now is like when I was in college, there wasn't really a lot of 5'10" quarterbacks. So I had to change my position to something that was more realistic, and I had a better shot at living out my dream. Ok, él comenta que el cambio, la transición de mariscal de campo, de quarterback a regresador de patadas y ala abierta, se dio en el primer año, en el año de novato en su universidad. Y esto se da porque había mucho talento de quarterbacks en el equipo. Entonces él tenía que tomar una decisión que le beneficiara en su carrera. Además, pues él tenía las condiciones físicas para hacerlo. Pero la realidad de las cosas es que esa transición se dio hasta que llegó a la universidad. ¿Okay? Bob. Muy bien. Agui. Hola, buenas noches, gracias. Mi pregunta es, ¿cuál fue la mejor experiencia para ti? ¿Haber jugado en los Dallas Cowboys o en Gigantes? Okay, the question of Aggie is, which was the best experience for you, playing with the boys or with the New York Giants? I figured that's what she asked me. Yeah, be aware, you're surrounded by Cowboys fans. I love playing in Dallas. There's no other place like it. Like playing in Dallas, I played a lot of places, but playing in Dallas by far probably my favorite, just because of how they treat the players. The staff was always fantastic to work with, and it's the best stadium in the NFL. Everybody say it might be second to Las Vegas now, but to me, I felt like Jerry's World is nothing like it though. It's an experience. It's not only the stadium; it's as well the facilities. Yeah, and also like Dallas fans, they everywhere though. Like you can't go anywhere without running into a group of Dallas fans. Nowhere. Like I've always been anywhere in the world. Like nobody's ever known anything about. Nobody knows no other team I ever played, but what was with Dallas. It's crazy because wherever I go, everybody like I remember you played with Dallas. I remember you played with Dallas. Every Dallas Cowboy fan I've ever met across the world, like it's they everywhere. Correcto. Él comenta que definitivamente para él la mejor experiencia de haber jugado en la NFL ha sido en los Dallas Cowboys por muchas razones. Por el estadio de los Cowboys es el mejor estadio de la NFL, aunque ahora digan que es el segundo después del estadio de Las Vegas, pero que él considera que no nada más es el estadio de los Cowboys, sino la manera en cómo tratan a los jugadores, en lo que se conoce como el Jerry's World, que es todas las instalaciones que están destinadas no nada más a los jugadores en su desarrollo profesional, de salud, en todo eso, sino todo lo que significa para los fans, que es muy importante para los fans. Es como una ciudad dentro de la ciudad de Dallas, que es exclusivamente para la afición de los Cowboys. Cuando le preguntan a él, lo reconocen, no lo reconocen tanto por haber jugado en otros equipos, sino lo reconocen por haber sido un jugador de los Vaqueros de Dallas. Gracias. You're welcome. Muy bien. Robert. Richard, ¿cuál sería tu pregunta? Ok, gracias. Thank you, Wayne. Mi pregunta es, tu mayor... ¿Perdón? Adelante. Gracias. Tu mayor experiencia y tu mejor momento, ¿cuándo fueron dentro del equipo de los Dallas Cowboys? Okay, this is a question from Ricardo. What was your best moment, or if you want to share some memorable experience in the Dallas Cowboys, Dwayne? Oh man, I got so many. My first experience ever with the Dallas Cowboys was training camp my rookie year. First day of practice. This is a Jason Witten story. And for guys who know Jason, like this is Jason all day. So we get in the huddle. We only been there for 2 days.
The second day we out there running plays. I'm in the huddle with Jason, Tony in the first group, and I go out there. I think I ran the wrong route or something, and Jason just ripped me a new one. Like, and that was my first Dallas Cowboy experience with Jason and Tony together, and both of them ripped me up. I ran the right route at the time. I ran the right route, but Jason still just ripped me a new one just because that's just how he is. It might have just been because I didn't run fast or run the route harder or something, but Jason was just one of them guys who was just like super like competitive. He wanted everything to be full speed all the time, gain speed no matter what. And another time, rookie year, um, we had to sing in front of everybody. Like that was another great experience, man. There's so many talented guys and funny stuff that happens in between the locker room that sometimes we can't speak about. Just football code, but just playing with guys like Tony Romo, Jason Witten, Dez Bryant, DeMarco Murray, Demarcus Ware, DeMarcus Spears, like all these guys, like these great guys who played with us, and just watching them in their career, and they helped my career. Now that was just all the experiences I got. I got to play with some great Hall of Famers, future Hall of Famers. So that was just a blessing for me to even be a part of that. Bueno, lo que él comenta es que hay dos recuerdos muy vívidos que él tiene muy agradables. El primero de ellos fue su primera experiencia fue en su primer día de training camp previo a la pretemporada. El segundo día fue alineado en el primer equipo con Tony Romo y Jason Witten, y él estaba muy entusiasmado de estar con ellos, y él le pareció increíble el profesionalismo con el cual se desarrollaba Jason Witten al correr sus rutas y él las suyas, y él trataba de hacer las cosas muy rápidos y con mucha fortaleza, y Jason Witten lo estaba constantemente aconsejando de todo lo que tenía que hacer. Esa fue, dice, que su primera gran experiencia, y que no la va a olvidar porque el hecho de haber convivido con Tony Romo y Jason Witten lo hace memorable. La segunda dice que también durante su año de novato, pues jugó con grandes estrellas. Muchos de ellos, bueno, algunos de ellos van a ser Salón de la Fama, como es el caso de DeMarcus Ware, que ya fue nominado al Salón de la Fama. No tarda en ser Jason Witten también nombrado al Salón de la Fama. Jugó con DeMarco Murray, por supuesto, con Marcus Spears, otro gran jugador, y el gran Tony Romo, ¿no? Él recuerda con mucho cariño porque pues, el trato que se daba y el compañerismo era sensacional. Ok, aprovecho para hacer mi pregunta antes de darte la pauta, Tibic. Pues ya nos dijo de su training camp, pero me gustaría saber qué fue lo que él sintió cuando por primera vez ya en un partido oficial se puso su uniforme, se puso su casco y salió a pisar ese hermoso y sagrado campo del, en ese entonces, Cowboys Stadium, con toda la afición ahí lista para el inicio de o el primer partido de los Cowboys en casa. Okay, Dwayne, this is the Roberto's question. You already speak about your training camp as a rookie and the experience you had with several players in the field. But what did you feel the very first time you stepped onto the field of the Cowboy Stadium? Well, now the 18th, wearing the star in your helmet, crowded, a lot of people in the very first game of season. Which was your first experience wearing the helmet and starting the helmet? Oh man, my first experience. Dream come true, or what? It was more than a dream come true. Just to be like on that big of a stage and that big of a building. And my first game as a Dallas Cowboy ever, I had 2 touchdowns, like 127 yards, I think like 7 catches. Like my first game, so it was a memorable one for me. We all remember that game against the Denver Broncos. It was memorable for you. You shine a lot at that game. All the fans, the fan base, we remember that game. Yeah, that was. Muy bien. Él dice que that was my first Dallas game inside
inside the stadium. Yeah. My first time ever put my feet on the turf, and I had a great game. Él comenta que pues es más que un sueño hecho realidad ese día, por todo lo que implica llegar a la NFL y ser seleccionado por los Dallas Cowboys. Ese juego para él es memorable, un juego precisamente como lo comentamos, que jugó contra los Broncos de Denver, ¿sí? Que fue su primer juego de pretemporada, que fue de pretemporada, pero fue un juego memorable porque registró 5 recepciones para 127 yards. Yo sé, 5 receptions for 127 yards and Like 2 TDs. seven catches. Like, I 7 can't remember catches. how many Okay. catches. It might be like 7 catches. I know it was like 127 yards, 2 touchdowns. That includes a 1 reception of 76 yards. Is Yeah, that correct? that's Bueno, correct. fue un gran juego para él, y yo le comentaba que pues todos los aficionados de los Cowboys vimos ese juego y vimos cómo nacía la estrella de Dwayne Harris. Para él es uno de los momentos más memorables y su primera experiencia jugando, de acuerdo a la pregunta de Roberto. Adelante, por favor. Ok, sigues tú, Vic. Muy bien, I'm going to read some questions from other fans. Okay. This is another fan from the club. His name is Francisco. He's asking, what do you think the Cowboys should do with their current receiving corps, the receiving group? The receiving group they got is good. They got at least 2 out of the top 20 receivers. You got Gallup, you got Lamb, you got 2 top receivers. What else? I don't know what else you can get. Like you got a pretty good tight end. So, like I tell people all the time, I don't know what else Dallas can put on this team for them to get a Super Bowl. We have a T.Y. Hilton in the roster as well. Probably They will. I just got Ty. Like I don't know what else you can do with the receiving core. Like the receiving core is good. Very well. I wouldn't add. You can always add more players, but like you can't put everybody on the field at one time. It's only one football. Do you consider a good move to bring Odell Beckham to the Cowboys? Le pregunto si él considera que es una buena medida traer a Odell Beckham al equipo de los Cowboys. It couldn't hurt. It doesn't hurt the team. Very well. Okay, dice que no le haría daño. It makes them better. It doesn't hurt them. It makes them better. Bueno, dice que no le haría daño, que al contrario los haría mejores. Muy bien, Robert. Ok, pues vamos a la siguiente ronda. Ahora vamos a empezar con Agui. Yo. Dice, ¿nos puedes contar un poquito del rol que actualmente desempeñas y te gustaría ser head coach? Okay, this Aggie's question. What do you currently do for a living? And would you like to be in a head coach position? Me being a head coach? No. Yeah, of course no. not. I already know what they go through. I couldn't do that. Like, no way. Okay. why would I do that? Like, you can't even go outside. You can't go nowhere. If you're a Dallas Cowboys coach and you're losing, you can't go anywhere. Dice que somebody, no. Dallas Cowboys, y'all got way too much pride. Y'all wouldn't even let that happen. Dice que él no Being a head coach in the NFL is like if you're not playing, so your job depends on somebody else playing good. Bien, él dice que no le gustaría ser coach, mucho menos de los Dallas Cowboys, que bajo ninguna circunstancia, porque dice que una vez que eres despedido de los Dallas Cowboys es muy difícil que vuelvas a encontrar un trabajo de coach. Dice que es un trabajo que depende mucho de muchas partes, de muchas personas para poder obtener resultados. Entonces, dice que no, que definitivamente él no se dedicaría a ser head coach. Dwayne, what do you do now for a living? Your current profession? Nothing.
You're a daddy at home. Swimming in the pool, relaxing, traveling. Enjoy life. Enjoying life now. I'm tired. They couldn't pay me enough money to go back and play football. Muy bien. Dice que por el momento no se encuentra haciendo nada, está en su casa, le gusta disfrutar su familia, relajarse, pero no tiene ninguna intención de volver a regresar al fútbol. ¿Ok, Robert? Ok. Pau. Gracias. Ok. Mi siguiente pregunta. En la semana 7 de la temporada del 2014, en un partido contra los Gigantes de Nueva York, Amu Kamara te jaló del cabello, jugada que no fue ilegal, pero se vio mal. ¿Estás de acuerdo con esta regla? Okay. Paula asked, in week 7 of the 2014 season, you probably remember, in the game against the New York Giants, Amu Kamara pulled your dreadlocks down and moved consider that is not a legal way of tackling, but it looked bad. Paula asked, are you agree with this rule, or you consider that something has changed in order to avoid pulling down the hair of some other players? I don't feel like it's a bad rule because it only happens every maybe 500 plays. Like you might. So I played for 10 years. I probably got my hair pulled probably twice. Okay, only twice in too many years. Yeah, in 10 years, 2 times. I feel like it's not really that big of a deal. Okay. Dice que en todos los años que tuvo como jugador, si acaso le jalaron el pelo para taclearlo en dos ocasiones, que él no considera que esa debería ser un cambio de regla. Okay. Gracias. Richard. Ok, gracias. Dwayne, otra vez una pregunta. Mira, así rápido, mi hermano y yo, cuando admiramos mucho a Roger Staubach, ambos fuimos quarterbacks, mi hermano en paz descanse, admiramos mucho a Roger Staubach, pero para ti, ¿quién ha sido el mejor quarterback en la era? Roger, Tony, Aikman, Romo, ¿cuál sería para ti? Gracias. Okay, Ricardo's asking, he played with his brother. Unfortunately, his brother passed away several years ago. They play as a quarterback position when they were kids. In your personal experience, which was the best player in the history of the Cowboys? Because they share up with Roger Staubach. We're fans of Roger Staubach, but in your words, which is the best player in the Cowboys? Staubach, Tony Romo, Troy Aikman, which one for you? All right, so I can't really choose a specific one because every quarterback had a different team. Aikman had Irvin, Emmett, and Staubach, in their years when they was winning. So it's kind of like Tony had some good teams, but you can't really say which quarterback was better based off career and numbers. Mm-hmm. Okay. Because all the quarterbacks did something different. They all did different things, and they all had different weapons to use. In different eras. Yeah, in different eras too. So I can't say which quarterback was better because I never played with Staubach. I never played with Aikman. I played with Tony, and in my experience, Tony's probably one of my favorite quarterbacks I've ever played with by far. Okay. Just because Tony, he's a super smart quarterback. He's probably one of the smartest quarterbacks I've ever played with. Okay. Él dice que es para él muy difícil establecer cuál ha sido el mejor mariscal de campo o el mejor jugador, porque cada uno tuvo diferentes equipos y esos equipos fueron formados por otras estrellas. En el caso de Aikman fueron obviamente Irving y Emmitt Smith. En el caso de Staubach fueron jugadores como Drew Pearson y Tony Dorsett. A él le tocó jugar con Tony Romo y él considera que Tony Romo fue un mariscal de campo extraordinario, un quarterback muy inteligente, posiblemente el mariscal de campo más inteligente con el que a él le tocó jugar. Entonces que él admira mucho a Tony Romo. Pero para él la conversación no es fácil
determinar un jugador en particular, porque cada uno tuvo su tiempo, su era, su equipo, y las circunstancias fueron totalmente distintas. Okay. Correcto, Thanks, muy bien. Dwayne. Aprovechando que ahorita menciona el respeto que tiene por Tony Romo, me gustaría preguntarle de sus excompañeros en esos años que estuvo con los Cowboys, quién o cuáles fueron los que le dejaron una gran experiencia, no solo para el fútbol americano, sino para su vida, ya sea algún exjugador o algún coach que le haya dejado algo que todavía puede aplicar hoy en día. Y si todavía tiene contacto con esa persona. Okay, Roberto's asking, regardless of your previous answer, of all your former player mates, Tony Romo, Jason Witten, Marcus Spears, DeMarco Murray, who or whom gave you a good life lesson, and if you still keep in touch with them? Good life lesson. Oh man, let's see. I feel like everybody's taught me something. You know, Jason, he always used to tell like any rookie whoever came through, like every day your job's up for grabs. So you gotta give everything every day. And that was just his motto, and that's just how he practiced. You know, and some other Jesse Holly told me one time, man, like he told me, you ain't always got to be the best person on special teams. You just got to be able to do the job. And I was like, you know what? And ever since I ever played, if I'm on special teams, as long as I can do the job, I'm gonna always have a job. And that's how I always looked at it. And I took that from the first time he told me that to now. And Okay, él comenta my whole career, I made a whole. And with that, I just took my whole career. I played special teams, you know. So, and I just looked at it as like opportunity for me to get on the field at any time. Muy bien. Él comenta que pues es difícil porque hay mucha influencia de muchos jugadores. Él se refiere mucho a Jason Witten, que él lo trató cuando era novato de una manera encantadora, excepcional, siempre apoyándolo, siempre dándole consejos, siempre aportándole más en el desarrollo de su carrera. Jesse Holly, por su parte, cuando llegó a los equipos especiales, le dijo, pues tienes que ser el mejor en los equipos especiales, tienes que brindarte y tienes siempre con qué dar, entonces tú tienes mucha capacidad y eso lo motivaba mucho a hacer lo que hizo, porque si analizamos la carrera de Dwayne Harris, pues fue un extraordinario regresador de patadas en los lugares en donde él participó, en los equipos donde él participó. Entonces, verdaderamente fue influenciado por gente muy positiva en la organización de los Dallas Cowboys. Ok. Pues te toca, Vic. Muy bien. Okay, I'm going to make another question from another member of the club. His name is Gersa. And for you, who is your favorite kick or punt returner or the best in the NFL history? David Hester. David Hester. David Hester, for sure. Yeah, I think he's a currently nominee inductee at the Hall of Fame. Yeah, they try not to let him get in because he's only returned, but he's probably going to be the first return or special team player to ever get in. Very well. And you got the same type of David Hester. Yeah, I got a little bit of Devin Hester. I mean, I used to watch him in college. When I was in college, I never caught punt or did kick return. That was my first time ever in college. Like before, I played quarterback my whole life until I got to college. So when I started doing punt returns and doing kick returns, that was my first time ever in college. And one person I used to always watch in college was Devin Hester, and I just modeled everything about returning punts after him. Él comenta que para él el mejor, sin lugar a dudas, es David Hester, que ha sido inducido al Salón de la Fama y que, bueno, pues él cuando era mariscal de campo en la preparatoria, pues él no se preocupaba por eso porque finalmente pues, hasta la universidad fue cuando fue nominado a los equipos especiales. Y cuando él entró a los equipos especiales, él trataba de ver mucho los videos de David Hester para tratar de imitar
esa manera de trabajar. David Hester para él es el mejor jugador, equipos especiales para regresos de patadas. Muy bien. Ok, Robert, muy bien. Pues, ¿qué te parece si leemos algunos comentarios del adelante. público para que también Dwayne pueda conocerlos? ¿Alguna de las chicas que me ayude a leerlos? Sí, yo te ayudo, con gusto. Alberto Alvarado, un gran saludo, vaqueros, mi amigo Richard, Vic, Bob, Dwayne, en especial a mi vecina Pau y Agnes desde Chihuahua Capital. Saludos, Alberto. Andrea Álvarez Arenas, saludos a todos, en especial al gran invitado. Greetings, special guest Dwayne. Andrea Álvarez Arenas, quisiera preguntarle qué opina de CeeDee Lamb. What do you think about CeeDee Lamb? CeeDee Lamb's he's a great receiver. He's a guy who knows how to get open. He's a guy who knows how to make plays. He wears 88, so he's going to do what every other 88 has worn that number does, which is make plays. Él dice que es un gran receptor, que bueno, pues él hace lo que tiene que hacer y que pues finalmente porta el número 88, que es solamente está reservado para lo mejor de lo mejor, ¿no? Pues, claro que sí. Well, you have to know that Andrea is in love with CeeDee Lamb. That's why she's doing this question. What's up? Que se lo figura, dice. Sí, Ok. Ok, continúo. Sammy Quiroz, hola, buenas noches. Un placer estar aquí con el invitado y saludos a mi amigo Bob. Okay. Carla Alín Cuevas Campos, buenas noches a todos. Tío Martín, hola, un gusto estar aquí con el super invitado. You're a super guest. Luis Humberto Quiroz Tapia, saludos Richie, qué gran entrevista. It's a great interview. Rafael Ayala, hola, buenas noches desde Jalapa, Veracruz. Carla Alín Cuevas Campos, pregunta para Dwayne. Si le volvieran a ofrecer estar en los Cowboys, ¿aceptaría sin pensarlo? Hipotéticamente. Okay, this is a question for you. How about if the Cowboys try to sign you again? Would you accept without hesitation? No, I ain't going back. They couldn't pay me enough. My body is not capable of taking no kind of hits whatsoever anymore. Well, you're a young man. You're 35 years. T.O., you heard about T.O. in his late 50s. He's trying to get back to the team, and yeah, but he probably got a better chance than me. I got screws in both feet, labrum tear, shoulder, fingers. Like I got way too many injuries. Okay. Él dice que definitivamente no, aunque es un hombre joven, dice que pues ha padecido de muchas lesiones de sus pies, sobre todo que fue de lo que más se lesionó, algunos dedos, entonces dice que definitivamente pues para él no es una opción poder regresar. No hay dinero que alcance para pagarle. ¿Qué les parece si ahorita lo dejamos hasta aquí y continuamos un poquito más tarde con los comentarios? Ok. Voy a hacer una pregunta si no sí, claro. Sí, claro. Okay, this is a question made by me. Okay. On October the 25th in 2015, you probably remember, you returned a kickoff in the fourth quarter for 100 yards. Mm-hmm. And that is a record. You tied a record in the New York Giants for the deciding touchdown against your former team. The Giants defeat the Cowboys at 27-20. Okay, the question is, was this touchdown special against your former team, or did you celebrate it with some revenge spirit? I celebrated because at the time I enjoyed it because it was my former team, and because in week one I didn't really get any returns, and they was talking, and Rich Bisacci, the special teams coach, texted me right after that. He was like, "You didn't get nothing," and so when I got the touchdown, when I ran the touchdown back, I was excited, and I called him after the game. I was like, "Yo, Rich, was good now," and so it was just fun. Like I enjoyed it, and players from Dallas, they had called me and was like, "Yo, Wayne, you ain't never get another touchdown like that against us ever." So it was always fun. It was a great time. I enjoyed it.
And because it came against a team that I had former friends on, it felt even better. Bueno, él comenta que sí definitivamente celebró mucho esa anotación, porque en el primer juego, su coordinador de equipos especiales, que era Ray Bisacha, nada más ni nada menos, le dijo que bueno, pues él no iba a poder, y que pues cuando él hizo ese regreso de 100 yardas, él llegó y le preguntó, entonces, ¿qué, Ray? Y sí o no, estaba muy contento, ¿no? Entonces, que para él fue un momento pues de gran celebración por esa gran jugada, y que definitivamente, bueno, pues con sus excompañeros fue un momento muy especial, ¿no? Pero bueno, pues estamos hablando de que su coach de equipos especiales era Ray Bisacha, y que sí son momentos que él disfruta plenamente cuando fue jugador. Ahora sí, Robert. Ok, voy a aprovechar para hacer una pregunta yo antes de mis compañeros. Remontándonos al 2014, los Cowboys estuvieron muy cerca de dar por fin ese paso en el juego divisional, pero no se logró. ¿Cuál era el ambiente en los vestidores después de lo que sucedió allá en Green Bay cuando dijeron que Dez Bryant no tuvo esa recepción? ¿Cuál era el ánimo? ¿Cuáles eran los comentarios en ese vestidor? Okay. In 2014, Dwayne, remember that the team was very close to step in the postseason, but in the end, they fell against in the divisional games against the Green Bay Packers back in Lambeau Field with the very catch. the catch no catch. Which was discussed that day in the locker room after that pass was not catch from Dez Bryant? What was the atmosphere like in the locker room? We was all mad because we knew it was a catch, because prior to it, before the play, but a couple plays before that, Green Bay had a similar play that was sort of like ours, and they called theirs a catch. But we already knew that every little inch. We was at Lambeau, so they was at their home field, so we knew we wasn't going to get the kind of calls we thought we was going to get, and so we was all upset because we knew if we would have got past that game, it would have probably been different, because we had momentum going in to the season, into the playoffs. So I think that might have been a great year for Dallas if we would have got that call. So it was a frustrating moment for you and the rest of you. Okay. Él comenta que, bueno, pues estaban muy molestos cuando regresaron al vestidor porque pues algunas jugadas antes Green Bay había tenido una jugada similar que a ellos sí les otorgaron, y que bueno, entendían que estaban en un campo ajeno, que estaban en Green Bay con su público, y que bueno, pero definitivamente él considera que fue un desperdicio de temporada porque el talento que tenía el equipo, Dallas tenía un equipo para que si hubiera ganado ese juego, hubieran llegado a más altos niveles esa temporada, porque consideraban que tenían al personal adecuado para haber escalado más en esa temporada. Pero que yo le pregunté que si fue frustrante, dice sí, definitivamente fue frustrante para todos nosotros ese día. Ok, muy bien. Pues vamos nuevamente con Pau. Bueno, más que pregunta es una sugerencia. ¿No podría ser coach de Dak Prescott? Digo, fuiste un extraordinario quarterback. You don't need translation. It's on my coaching Dan Prescott. Yeah, I mean, you were a hell of a remarkable quarterback back in your student days. So Paula is requesting because, Dak Prescott is in the eye of a storm with fan base and throughout the world. So, what do you say about what do you think about? Probably this is my my question, my last question. If you allow me to complete this question with the Paula's comment. Okay. In your experience, the decision to bring Brian Schottenheimer as an offensive coordinator will improve the athletic performance of Dak Prescott. He needs a special coach. What do you think about
performance of Um, Dak Prescott? I, I, I'm a Dak fan. I like Dak. I just don't like Dak in certain situations, and that's just my opinion on it. I feel like Dak has to get over that hump of making the right play at the right time in the right situations. That's correct. And once he get over that little hump, I think the Dallas Cowboys would be going in the right direction to getting that Super Bowl. But until Okay. then, he's still learning. Every year is a learning curve. And eventually he'll get it. Ok. Eventually. Él comenta que él es un fan, él se declara fan de Dak Prescott. Él dice que, bueno, pues que todo lo que sea para ayudarle, pues él sigue en una curva de aprendizaje, sigue aprendiendo, sigue esforzándose. Y que él considera que eventualmente, pues Dak va a ser aquel jugador que va a llevar al equipo al Super Bowl. Pero que sí que él se declara fan de Dak Prescott, a pesar, ¿no?, de los comentarios. Go ahead, Muy Robert. bien. Pues vamos con Ricardo. Ay, pues, para preguntarle a Dwayne, ¿qué es lo que necesita verdaderamente los vaqueros para llegar a un Super Bowl? ¿Cuál es esa esencia que necesitan ellos? Okay, which is the needs, the essence of the Cowboys in order to accomplish a Super Bowl, to go to the Super Bowl? What do you think they need? A better special teams. A better special teams. Yeah, their special teams is no good. Like they had a returner. He's good. I like him. He's Turpin. good. Yeah, Turpin. He's good. I like him. But they just don't have anybody else. Like they didn't have any touchdowns on special teams. They didn't have any really big plays on special teams where it helped them win games. So you got one of the top defenses. You got one of the top offenses. But the special teams don't rank nowhere in between none of that. Okay. Uh, you were a gunner, so you Yes. made a lot of tackles. So you were a specialist in special teams. So this Yeah. is a Alf Because Reich. everybody looking at the offense, looking at defense. Like, what do we need for offense? What do we need for defense? But in between all that, there's other stuff going in. You got special teams in between that, and nobody looks at the yardage, the hitting yardage in that. That's where all the hitting yardage at. And you look at the game, you're like, all right, so our special team didn't get us no first downs, help out the offense in no way. Defense didn't get defense. Our punt team, we punt the ball every time. We giving up yardage. So it's the special teams. Like they just haven't. I feel like they got all the pieces to be a Super Bowl team. They just always missing that one piece. Special teams. Ok, él comenta que lo que le hace falta a Dallas para llegar a un Super Bowl es equipos especiales. Efectivamente tenemos un buen regresador que es Kavonta Turpin, pero que pues finalmente es el único que hay, ¿no? Pero los equipos especiales se forman de muchos especialistas, tanto los pateadores, tanto de despeje como de salida, pero también de los jugadores que hacen ganarle yardas al equipo. Él fue jugador de equipos especiales. Dwayne Harris, y yo le pregunté, no nada más fuiste regresador de patadas, sino que fuiste lo que se conoce como un gunner. Los gunners son los jugadores que salen al momento de la patada a buscar el tacleo inmediato del jugador. Y él fue un gunner muy, muy eficiente. Registró muchas tacleadas en su carrera y que lo hizo un jugador muy eficiente. Entonces, no nada más es el hecho de poder darles regreso de patadas, sino que todos los elementos del equipo especial hagan su trabajo para complementar o un equipo que lo pueda llevar al Super Bowl. Y a mí me parece una opinión sumamente acertada de un especialista como es el caso de Dwayne Harris. Muy bien. Agui. Yo quisiera saber qué opina él de Micah Parsons. Okay, Aggie wants to know how do you think, what's your opinion on Micah Parsons? He's a great pass rusher. But what can he not do? He's like the miniature version of DeMarcus Ware. So he's a pass rusher. And he can do everything. He can do whatever you need him to do. He can rush the pass. I think he probably recover out the backfield.
He can play linebacker. He can stand up. He can do really mostly anything and play whatever scheme you probably trying to run 3-4-4-3. I think he can probably run any of that. So he's a hybrid kind of linebacker DN, which is basically what DeMarcus Ware was. Okay. Él comenta que, pues, ¿qué se puede decir? Que es un gran jugador, es un jugador que se ha distinguido por ser un múltiple, jugar en múltiples posiciones, lo considera como un DeMarcus Ware en miniatura, lo cual me extraña mucho, pero dice que puede jugar en cualquier posición. De hecho, pues puede jugar en posición de linebacker, lo puede jugar desde el edge, desde la punta, puede entrar por el centro. En fin, que es un jugador sumamente versátil. It's kind of a Swiss Army player in the defense, don't you Yeah, he's think? like a Swiss Army knife on defense. Yeah, es como una navaja suiza en la defensa que lo puedes poner. And speaking of which, if you consider a Swiss Army blade in the defense, don't you think it's unfair that he was a very, very complete player during the past seasons, and he has not the proper recognitions as a defensive player of the year because well, everyone knows about the winner, but Micah Parsons is a versatile and the new versatile type of defensive players. Le digo que si no considera que es una injusticia lo que hicieron a Micah Parsons, tomando en cuenta su versatilidad y cómo jugaron otros defensivos. Are you agree with my comment? Yeah, I agree with that. But most of the people who judge on these things is politics. It's all politics. So you really can't say how people who judge. I don't even know who picks these things. I don't know. The fans don't vote for these things. I know the players don't vote on these things. So who votes on who's the offensive player, the defensive player of the year, like the MVP? So it's all who they like. Ok, él comenta que sí, que está de acuerdo con mi comentario, pero que muchas veces ese tipo de nombramientos son nombramientos políticos, o sea, es política dentro de los juegos. Él dice que, bueno, Nick Bosa sí fue un gran jugador, pero pues nada más en una posición en la que jugó toda la temporada. En cambio, Micah Parsons ya sabemos que es muy versátil. Pero que sí, que él está de acuerdo y finalmente, pues él entiende que ese tipo de nombramientos se dan pues también por la presión del público, ¿no? Adelante, Robert. Ok, me gustaría hacerle algunas preguntas de las que han mandado aquí en el público. Claro. Y la voy a poner aquí en la pantalla. Principalmente voy a empezar con esta de nuestro compañero Gustavo Díaz Barriga. Obviamente le manda saludos, está contento y nos pregunta que, bueno, dice que le gustó mucho cuando llegó a los Cowboys, lo extraña y le gustaría saber cuál fue o cuál es su mejor memoria o momento con los Dallas Cowboys. Okay, this is Gustavo Diaz, another member of our club. He's a brilliant knowledge of the history of the Cowboys. It's a great guy, a friend of us. And he said, I was your fan when you came to Dallas Cowboys. You played a great preseason, of course, as we mentioned before, against the Denver Broncos. And I miss you a lot when you leave. And I think most of us, because we consider unjust that Jerry doesn't pay you the money you deserve. What was your best memory or moment with the Cowboys? Well, My best memory, my best moment, I have to say playing against Washington. The game I had, punt return, a kick return for 90. I had 222 yards, and I got Sunday night football player of the week. I think that probably might have been one of my best moments, probably one of my favorite games, probably my best games I ever had. Muy bien. Él dice que posiblemente haya sido un juego contra los Pieles Rojas de Washington, que fue un domingo por la noche, donde tuvo un regreso de patada de pues, más de 90 yardas y que en sus regresos jugó mucho y que fue tal vez uno de sus mejores juegos y mejores momentos en el equipo. Creo que 200 yardas fue ese juego, si mal no recuerdo, contra los Washington Redskins. Muy Ahí bien. tiene usted, señor Gustavo. ¿No?
Y creo que esta pregunta es importante, la que nos hace aquí es Alberto de Luis, que dice, super invitado de lujo, mi pregunta es, ¿qué piensa de la afición de los Cowboys en México? Y me parece importante porque no sé si él sepa o pueda dimensionar realmente cuántos fans este equipo tiene aquí solamente en México, ya no hablemos del mundo, en México siendo realmente el equipo con la mayor afición. Muy bien. Alberto de Luis, it's a fan from the audience, is asking a very quite interesting question for you. It's he asking, what do you think about the Mexican fan base of the Cowboys? Because outside the United States, Mexico, it's one of the largest fan base, not only the Cowboys, and NFL in conjunction. You know, the Hispanic community, they always support anything that has anything to do with Dallas Cowboys for some reason. I don't know why. I think it's a sponsorship y'all got with Dallas Cowboys, but like I love the way that they support Dallas, the NFL, just football in general. Like I did a Super Bowl party down there, and I was with Dallas, and it was phenomenal. It was amazing how much they love the game, of football. And that's anywhere I've ever been. Like any Hispanic, they love the game of football. Like they love the game, and and the way that changed the culture for just football in general was amazing. Él comenta, bueno, dice que, bueno, para él la organización de los Dallas Cowboys es impresionante, la manera en cómo han hecho su publicidad, su imagen en todo el mundo, y que, bueno, pues él considera que es un gran equipo, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que pues, en todo el mundo lo siguen a los Dallas Cowboys. Adelante. Correcto. Pues miren, chicos, ya nos queda poco tiempo, así que les voy a dar la palabra. Ustedes levanten la mano. ¿Quién le gustaría hacer una pregunta antes de que terminemos? Ladies first. Mira, a mí me gustaría hacer una pregunta del público. Cintia Rodríguez, Sí. Otro de nuestros queens. Another queen of honor, the fan base, Harris. Dwayne, your opinion regarding Leighton Van Der Esch as linebacker as a player. Do you think we need to keep him up, or should he the free agency? What do you think about LVE? Who that now? Well, the thing is, let me give you this context. We will be having 26 free agents in the preseason. So Right. from those 26, 15 are immediate impact players. One of them is Leighton Van Der Esch. Do you think Oh, identity. Okay, I know what you're talking about. Leighton Van Der Esch? What do you think about him? He's a good linebacker. He does a lot of things good, does a lot of things great. Should they give him the contract that he think he's going to get? Me personally, I think there's probably better linebackers who can fit the scheme, who for the Dallas Cowboys. But that's up to the coaches. The coaches got to be able to make that decision. As fans, as people looking at it from the inside, from the outside, we look at it as like he might be doing a great job, but as the coaches look at it, they might be thinking he's not doing what he's supposed to be doing. He's just making a lot of plays just off talent. Okay. So it's just a lot of sides to if a player should stay or should go based on the scheme they run in, the production he's doing. So it's a lot of things based off if they signing somebody back. So football is a business game more than if the player is a good player. Okay. Él comenta que dice desde la perspectiva de los coaches puede haber otros linebackers que lleguen y puedan llenar esa posición en los Dallas Cowboys, pero bueno, pues él ha tenido buenas temporadas y los coaches pueden llegar en un punto a decidir si le dan ese contrato que todos quieren que tengamos, porque también él considera que hay mucha presión de los fans y bueno, pues él ha hecho un buen trabajo últimamente, entonces es una de las cuestiones que se tienen que tomar en cuenta ahora en la temporada baja, ¿no? Sadrak, si me permites, Sí, claro. rápidamente,
Shadrach is from LA, from Los Angeles, is a fan. And Dwayne, how are you doing? My question is, if you're coming over to Oxnard this summer, and maybe I can meet you up there. You really are one of my favorite players. Thank you, Oxnard, California. Good old Oxnard. I don't know. I might for a training camp. I might pull up. Yeah. I don't know. They doing training camp in Oxnard still? Yep, they're still doing that. Oh, okay. I thought they had moved it back to the with the new practice facility. I thought they was doing a training camp out there. No, it's still going to Oxnard in preseason. Okay. Okay. Posiblemente vaya, o sea que pues, ahí igual te lo Possibly. encuentras. Agnes. Yo quería saber a ver, qué deberíamos de reforzar en el draft de este año. This is draft question. What do you think the prime needs we need to rebuild in the team? If y'all get rid of Zeke, y'all gonna need another running back. If y'all ain't signing Zeke back, y'all gonna need a number 2. Zeke could be a great number 2. Because Pollard probably gonna be number 1 now. So y'all gonna need a number 2. If not, y'all gonna need a backup quarterback. Okay. And because we probably will lose Cooper Rush in the free agency. Yeah, but either or, y'all could always get an offensive lineman that never steered wrong for y'all in the past couple of years. Do you think we need another corner, another defensive back? Because with the situation of Anthony Brown. If he leaves, yeah, y'all could draft another corner. Another corner would be good. Somebody on the other side of Diggs. Okay. Well, it kind of all depends on what free agency does for y'all. Who y'all get in free agency. That really kind of depends on who y'all should draft or what guys y'all should go out there. Because free agency, I think, is where a lot of people make up for all the players that they don't have the money for. Okay. Or they can't give the money to. Él hace un comentario que es bastante importante de tomar en cuenta. Dice que antes de pensar en qué es lo que se puede obtener el draft, se tiene que ver qué es lo que nos deja la agencia libre, porque muchas veces no tenemos el dinero para pagar a los jugadores que queremos o simple y sencillamente pues para mantener a los que tenemos. Entonces, todo está en función de la agencia libre. Y una vez que pues, se dé el draft, dice que bueno, pues él considera que Ezequiel Elliott y Tony Pollard pues van a ser una buena dupla de corredores, que un liniero ofensivo nunca sobra, siempre son jugadores que se requieren mucho. Posiblemente él considera que también sería bueno traer un mariscal de campo de reserva, un quarterback, un backup de quarterback para pues, tenerlo en el equipo. Y yo le cuestionaba, yo le preguntaba qué opinaba de traer un esquinero. Y él dice que sí, bueno, pues pero que todo está en función de la agencia libre, ¿no? Ok. Richard, antes de irnos. Ok, gracias. Así rápido. Dwayne, ¿te hubiera gustado tener a Tom Landry como coach en este tiempo, por decirlo así? Have you ever considered the fact that, imagine you play with Tom Landry? How was your opinion about that? Tom Landry? Tom Landry has a name. He's just off the coaching ability alone. You know? So any coach with his prestige, you would love to play for. So, you know, you can't really pick your coaches, but you know, but you know, if you get a coach like that, why? You know, sometimes the coach kind of makes the player. Like some players play harder for certain coaches just because of who they are and what they probably mean to them. You know, and some coaches got that ability to make players better, and some coaches don't have that. Yeah, that is correct. Dice que, pues que desafortunadamente los jugadores no escogen a sus coaches, que pues a él le hubiera gustado tener, pues claro, como a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona de renombre. Nada más de imaginarse, pues, las recomendaciones o los consejos que le hubiera dado para jugar mejor,
pues que evidentemente hubiera sido una gran experiencia, ¿no? Pero tiene razón, los jugadores no escogen a sus coaches. Correcto. Pues, mira, antes de terminar, me gustaría hacerle una pregunta más relacionada con el club. Me gustaría preguntarle si le gustaría regresar en un futuro con nosotros, tal vez durante la temporada, para analizar algún juego y que nos diera también sus impresiones. Okay, this is regardless of the fan base, the Dallas Cowboys Fan Club Mexico. Dallas Cowboys Fan Club Mexico. This is the largest fan club of the Dallas Cowboys outside the United States. And Bob wants to know if you're willing to accept another invitation during the seasons in order to give your thoughts and your comments, regardless of any game or any other situation with the team. You're more than welcome in our transmissions, and we hope you will be able to accept this invitation furthermore in the upcoming season. Oh yeah, for sure. Anytime y'all want to have me on, just let me know. Very well. Dice que con mucho gusto, que solamente pues, Pero con nosotras. le avisemos. With the Queens of Honor, Tuesday. Yeah, we can do one with y'all too. Yeah. Yeah, Sure. with the Queens. That she are tough questions because she knows a lot of football. I'm for it. I love it. Very well. Aprovechando también, Ajá. nada más dile que si algún día viene, pues el club lo recibe y aquí lo paseamos, le disparamos algo de tomar, algo de comer. Con los brazos abiertos. Okay, if you come to Mexico, as you know, like a visit, like a tourist, or you have a business trip to Mexico, let us know because we will invite you to our place. Invite you a drink. What part of Mexico y'all be in? Mexico City is the Okay, Mexico City. Yeah, you will be received in our facility. I'm always taking trips to Mexico. We invite you drinks, and we invite you. Okay, say less. Mexico City. I'm gonna come. I'm gonna try to find a time to come out that way. I'll let y'all know. Please let us know, and we will receive you as a champion because I appreciate that. Thank you. There's a lot of fans who wants to meet you and invite you to a drink, a beer, or I don't know. Oh, for sure. I'm for it. I love the party. Yeah, you're more than welcome. Adelante. Pues bueno, chicos, no sé si alguien me ayuda a leer los últimos comentarios antes de cerrar el programa. Ya leímos todos, ¿no? ¿Ya están todos? Ok, muy bien. Faltó Entonces, Juan Salvador Romero, saludos amigos, invitado de lujo, el número 17, Harris, number 17, Dwayne Harris. Ok, pues Vic, Vic, ayúdame. No quiero mostrar a Dwayne, rápido. Dwayne, este es mi mejor regalo que me han dado. It's a replica. It's the best gift. Never got me one of them. Yeah. At least you got a replica. I ain't even get one of them. Dice que tú tienes una réplica que él no tiene nada. Te la mando. Dile que you Richard should come to te va a Mexico, regalar Dwayne. You venga. should come to Mexico. You will have fun. Oh yeah, I know. I see. I'm gonna have a great time down there with y'all. I appreciate y'all having me on, though. We're closing the program. Allow me to give Agnes last words. Say goodbye. Inés, Agnes. Micrófono. Pues nada más me queda agradecerle en nombre del club y hacerle la invitación cuando venga a Ciudad de México nos avise y será bien recibido en nuestra sede, ya sabe, para un partido o para una reunión, ya lo esperamos y pues y cuando quiera estar con las Queen, pues que nos avise y yo nosotras encantadas de tenerlo. Paula. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Thank you very much for being with us tonight. I really enjoyed this chat. Thank you. God bless you. Ricardo. Dwayne, thank you very much for all this interview. Thank you. We appreciate you. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much. My name is Victor Cota. I'm from the north state of Mexico, Sonora.
We send you a hug and thank you very much for this interview. You're incredible. We remember you as a great player. We're sad that the day you left with the enemy, with the Giants, It because was even worse than for me. I didn't even yeah, want to leave. yeah, of Crazy. course. It was unfair the way they treat you, but we remember you with. At the end of the day, I understand it was a business. Yeah. Everybody in the business can't get what they want. But the truth is, we remember you as a great player, and I'd like to thank you. And once again, anytime you want to come to visit the fan base in Mexico, you're more than welcome. I This is appreciate that. Victor, and allow me to give Bob the last words before we close the program. Muy bien. Dwayne, thank you very much. I'm the one that contact you, and we are going to try to schedule other program, maybe with the Okay. Queens, maybe with all times. I don't know. Yeah, we Maybe can do many that. programs. Yeah, we can do that during the season. We can do one during the season. I'm for it. Yeah. Correcto. Y'all just let me know when y'all want to do it, so that way I can put it on my schedule. Okay. Very well. Thank you very much. Thank you very much. And we're going to end this program. Vamos a terminar este programa de la forma en que siempre lo hacemos y también para que Dwayne conozca esta closing forma. the programs in one way every time. That's the way we close the program every time we had one. Okay, at the sign of 3, 1, 2, 3. Go Cowboys! Go Cowboys!